Good day, dear students. In this video, we are going to talk about the last part of Unit 3. The last part of Unit 3, the production and description of nasal consonant sounds. As you see in the picture, in the diagram, we have the two sounds and n. The nasal consonant sounds are three. You know them. We have three nasal consonant sounds, n, and ng. So we have three nasal consonant sounds. But in this slide, depending on the book, we're going to deal with the pair and n. And we're going to deal with the sound ng in isolation. Okay, so the first step is, as you see in the diagram, the first step is that the soft palate is lowered. The soft palate is not raised. When the soft palate is lowered, it allows the air to go through the nasal cavity. انتوا تعرفون وظيفة soft palate, its positions, الحالات مالتها. When it is raised, it blocks the air passage to the nasal cavity. ما تسمح بمرور الهواء للnasal cavity من تكون صاعدة. While when it is lowered, it allows the air to go through the nasal cavity. من تكون نازلة تسمح بمرور الهواء للnasal cavity. تشوفون هذا dotted line بالصور الخط المنقط. This dotted line represents the air passage. هذا كأنه الهواء اللي دا يجي من الرئات من دا يعبر لأنه المسار إلى مفتوح فيعبر من nasal cavity. So this is the first step which is shared between both m and n sounds. The second step is the blockage of the air. خلينا نشوف وين دا يصير الانغلاق اللي دا يصير عندنا وين دا يصير. طبعا هو بالأورال كافيتي دا يصير. For the sound, we have the two lips are tightly closed. الشفاه مغلقة. You see in the above picture, we have the two lips are tightly closed. While with the second sound n, you see that the tip of the tongue touching the alveolar ridge. The tip tongue touching the alveolar ridge. And of course the sides of the tongue also. أطراف اللسان أو جوانب اللسان عفوا. جوانب اللسان بالإضافة إلى مستهل اللسان رأس اللسان كلهم يسوون contact ويا من ويا سقف الفم. رأس اللسان tip of the tongue يسوي contact ويا من يسوي contact ويا alveolar ridge. Sides of the tongue, they make contact with the sides of the palate. لذلك ماكو أي مجرى أي فتحة لمرور الهواء. هاي بالنسبة لل sound n. Now both sounds are voiced. ديروا بالكم بنات بهذا in this case all the nasal sounds are voiced. كل nasal sounds are voiced. مثلا أجيب لكم إنه some nasal sounds are voiced, some nasal sounds are voiceless. لازم تنتبهون تقولون false because all nasal sounds are voiced. And by voicing we mean that there is vibration between vocal cords. And what is shared by all sounds is that the voiced air, it goes through the nose and not through the mouth. الهواء من يطلع through the nose, not through the mouth. الصوت الثالث, the third nasal sound is ng. You see the picture, the diagram? As you see in the diagram, we have this soft palate lowered مثل حال other nasal sounds. The soft palate is not raised so that the air coming from the lungs
goes through the nasal cavity. الهواء اللي يجينا من الرئات وين يروح للnasal cavity. The back of the tongue, you see in the diagram, the back of the tongue makes contact with the soft palate. The back of the tongue makes contact with the soft palate. وطبعا خلوا بالكم انه soft palate is also called velum. Velum. So the air passage is directed to go through where? Through the nose. لأنه الهواء المجرى الهواء مسدود إليه، يعني الهواء ما له أي طريق آخر إلا أن يفوت من nasal cavity. And the mouth is blocked. The mouth is blocked. تمام؟ أوكي. هسه نجي على description. شوفوا description بنات. description of the nasal sound كله يكون متشابه ما عدا place of articulation. انتبهوا على هاي المسألة. nasal sounds شوية بها اختلاف عن رتابة other consonant sounds. فأريدكم تنتبهون، يحتاج لها دقة. See, the first sound is nasal. All sounds are nasal طبعا in terms of manner of articulation. طريقة لفظ الصوت هي نعتبرها nasal. In terms of place of articulation, the sound is bilabial. انتوا هسه جربوا متى تلفظون صوت What do? You close your two lips. صحيح? So because you use your two lips, therefore it is bilabial. The N sound is alveolar because you use the tip of the tongue to contact with the alveolar ridge. طبعا of course other parts of the tongue also are used. You have the sides of the tongue touching the sides of the palate. بس الأهم والأساس هو أنه tip tongue touches the alveolar ridge. Therefore it is alveolar. And the N sound is velar. Why? Because the back of the tongue touches the velum. لذلك يعتبر velar. طبعا the sound N يعتبر velar. بعد شنو عندنا velar؟ عندنا الك والج ذولا أيضا velar. All sounds are voiced. All nasal sounds are voiced because there is vibration between the vocal cords when you produce them. And because they are voiced, all of them are weak, they are short, and they are lenis. It means that you exert less effort to produce them, and the muscles are relaxed when you produce them, to be compared with voiceless sounds. نروح على المجموعة الأخرى اللي هي lateral consonant sounds اللي هي تشمل فقط صوت واحد وهو ال sound. The sound ال يسموه lateral. وراح نعرف ليش يسموه lateral consonant sound. Why it is called lateral. In the production of the L sound, what do? We raise our soft palate. The soft palate is raised. You see the diagram? The soft palate is raised and it touches the back of the pharynx. يعني السوفت باليت وين تسوي كونتاكت ويا البلعوم، يعني ظهر البلعوم. بعد شنو عندنا؟ The tongue tip and the sides of the tongue blade. رأس اللسان وجوانب البليد of the tongue. Then وين يسوون كونتاكت ويا الالفيولار ريدج. هذا الاختلاف بينه وبين الت. بالت sound only tongue tip touches the alveolar ridge, while with جربوا هسه انتم تشوفون the tongue tip وعندكم جوانب البليد they make contact with the alveolar ridge. وطبعا خلوا في بالكم بأنه جوانب اللسان the sides of the tongue are lowered. The sides of the tongue are lowered. ملحوظة دقيقة تميز بين لفظ صوت ال ولفظ صوت الت.
بلفظ صوت الت tongue tip makes contact with the alveolar ridge and the sides of the tongue make contact with the roof of the mouth اللي هو البالate. لذلك تمنع مرور الهواء. While with the L sound the tongue tip makes contact with the alveolar ridge and the sides of the tongue are lowered. جوانب اللسان تكون نازلة and therefore it's they allow the air to pass through them. جوانب اللسان من تكون نازلة تسمح بمرور الهواء من خلالها. تشوفون ال dotted line in the figure. تشوفون الخط المنقط بالصورة. هذا شنو؟ ده يبين بأنه الهواء يعبر وين يروح؟ ما يروح للنيزل كافيتي لأنه النيزل كافيتي مغلقة بسبب ارتفاع soft palate. لذلك يروح للأورال كافيتي. تشوفوه نازل من فجهه ده يسويها نازل، هذا معناته ده ينزل من أطراف أقصد جوانب اللسان. نجي على ال description of the lateral in terms of manner of articulation it is lateral. ليش سموه lateral؟ lateral يعني الهواء يعبر من جوانب اللسان، هذا المقصود. هذا المقصود. Place of articulation it is alveolar. ليش alveolar؟ لأنه the tongue tip makes contact, tongue tip and sides of the blade they make contact with the alveolar ridge. It is voiced. In terms of voicing it is voiced and therefore it is weak, short and less because it is voiced, therefore you exert less effort to produce them and the muscles are lax. The last group of consonant sounds is gliding consonant sounds. الأصوات الانزلاقية. Also they are called the approximants. Also they are called the semi-vowels. إلها عدة تسميات. خلينا نشوفن هن ثلاثة و ي and نجي عليهن هسه و ي and So you see the ye sound, ye. First of all, we have the soft palate raised. شوفوا soft palate صاعدة، لذلك ساد مرور الهواء للنasal cavity. You see the tongue. شوفون the position of the tongue شوية يرتفع. The position of the tongue raises a little bit, but it doesn't touch anything. The tongue does not touch anything. لذلك for the production of the ye sound, the position of the articulators is similar to the position of the vowels. لذلك يسموهم semi vowels. semi vowels. ليش يسموهم semi vowels؟ لأنه بلفظ هاي الأصوات الصحيحة نستخدم البوزيشن المشابه لإنتاج الأصوات، أصوات العلة. So the consonant is a quick glide from the position of the vowel E or E to any other vowel. طبعا تشوفون أنه لفظ الكونسونانت ي يكون مشابه للفظ الفاول E و E، وكأنه دا نسوي transition، يعني كأنه دا ننتقل من لفظ صوت ال E وال E وال E. تمام. The lips are slightly spread. مثل لفظون صوت ال ي اللبس شو يصير بيها؟ rounded, closed, low spread. The lips are slightly spread. مثل ما تلفظون كلمة yard أو you أو new. الصوت الثاني the second glide consonant صوت ال و. تشوفون بنات بالصورة عندكم the soft palate is raised,
تمام. أنا مذاكرة هذا الشيء بس هو مهم إنه تعرفون all consonant sounds except the nasal consonants we raise the soft palates. شوفوا the position of the tongue. Look at the position of the tongue. يختلف عن the position of the ي sound. شوفوا أنه the back of the tongue ليس عندنا تكوير مثل الشيء مكور in the back of the tongue which approaches the alveolar ridge but it doesn't touch it. It doesn't touch it. Look at the lips. When you want to say we, the lips are rounded. Lips are rounded. Unlike the ye sound when the lips are slightly spread. The consonant or this consonant is a quick glide from the vowel oo or u to the following vowel. من تقولون تلفظون هذا الصوت صوت الو تقولون white مثلا أو sweet white sweet هو كأنه تسوون transition انتقاله من صوت الأو من الفاول أو الطويلة إلى الصوت التالي. مثلا كلمة white كأنه تسوون transition من صوت الأو إلى I white تمام. هو it is like and not the case. يعني هو مو تسوون transition بالحقيقة انت ما تسوين transition من الفاول. هو يقول the position of the vowel the position of the consonant is similar to the position of the vowel. هو ليس vowel. هذا الصوت ليس صوت علة. خلوا بالكم بس يقول لك لفظ هذا الصوت يكون مشابه للفظ صوت العلة. نروح على the third gliding consonant واللي هو صوت شوفوا بنات حسب ما موجود بالصورة the soft palate is raised مثل حال كل الأصوات consonant الثانية ما عدا nasal consonants. Look at the shape of the tongue. The shape of the tongue. The tongue tip is curled toward the back of the alveolar ridge. شوفوا رأس اللسان the tongue tip يلتف كأنه ملتف. تشوفون هذا الكيرف اللي صاير بالوسط وسط الفم وسط اللسان عفوا كأنه صاير مثل حفرة يعني صاير كيرف واللسان كأنه curled back ملتف إلى الوراء باتجاه وين؟ باتجاه الباك of the alveolar ridge. back of the alveolar ridge لذلك يسموه post alveolar لأنه يعني اللسان يكون متجه نحو الجانب الخلفي من الالفيولار ridge. The articulators are not close enough to cause friction. طبعا تشوفون articulators أعضاء الكلام يعني اللسان وسقف الفم وشنو ده يصير تقارب بيناتهم بس هذا التقارب مو كافي بحيث يسبب closure انسداد لمرور الهواء حال البلوسيف. هذا الشيء ما يصير ولا close enough حتى يسبب friction. فقط يصير تقارب مثل الفاولز. The air passes out freely. الهواء يطلع بحرية. Lips are rather rounded and of course the soft palate is raised. هاي أول خطوة. متى تلفظون صوت تكون اللبس شبيهة rather rounded. هسه نجي على description of the gliding consonant sounds. All the gliding consonant sounds are all the sounds in terms of manner of articulation are gliding. ليش سميناهن gliding؟ لأنه كأنه smooth glide من صوت كأنه صوت فاول إلى صوت الفاول التالي بس هو بالحقيقة مو فاول. بس ليش سميناه فاول أو سيمي فاول؟ سميناه سيمي فاول يعني فاول إلا شوية بما معناه لأنه يشترك بخصائص الفاول بالإنتاج من نريد ننتجهن. شنو خصائص إنتاج الفاول؟ بأنه الارتيكوليترز يقتربن من بعض
بس ما يسوون ما يعوقون ما يعيقون مرور الهواء. There is no obstruction of the consonant of the air passage. Okay, in terms of place of articulation. Wet sound is bilabial. ليش bilabial؟ لأنه نستخدم two lips to produce them. Wet sound we use the two lips. شنو عندنا ال two lips are rounded. Yet sound is palatal. ليش palatal؟ لأنه all the tongue, almost all the tongue approaches the roof of the mouth اللي هي palate. اللسان كله يقترب من palate من سقف الفم، لذلك يسموها palatal. وال sound is post alveolar. ليش؟ لأنه tip of the tongue is close أو يعني it is curled back close to the back of the alveolar ridge، لذلك يسموه post alveolar. طبعا all of them are voiced. يعني شنو voiced؟ يعني when you want to produce them there is vibration between the vocal cords. All of them are weak, short and lenis because they are voiced. Therefore, you exert less effort in order to produce them and your muscles are relaxed, to be compared with voiceless sounds. I want you to find two examples for each sound. You can find them in the book. The book provides a long list of examples. So I want you to find two suitable examples which suit you, and you have to pronounce them, to know their pronunciation. Okay. إذا مطلوب من عندكم إنه تلقون أمثلة 2 من الكتاب ممكن تلقوها، على شرط إنه تضبطون pronunciation مالتهن. وطبعا الأمثلة إذا تلقوها من الكتاب they are preferred، يعني يفضل إنه مصدر موثوق وموجود متوفر عندكم. Thank you very much for listening to this lecture. If you have any questions, please prepare your questions for today's lecture, and I'm going to be waiting for your questions. Thank you very much for your active listening, and see you in the next lecture.